Digital Showcase. En esta casa se ven todas las conferencias. Sí, En esta casa se sufre parejo. sí. Silksong. Cuidado, Es que sí, Silksong, puede que me ¿por duerma. qué? La gente de verdad esperaba que saliera Bloodborne y Silksong en la misma cuestión. ¿En serio, man? Y le contestan esto. Bueno, ¿Dónde la he puesto? mientras hablo con ustedes voy a hacer... No, una ¿dónde de te Vega y sentaste? By the way, ese barbudo que sale de pausa ahí es Tim Schafer, el creador de Psychonauts. Es un súper buen. Se largó la lluvia. Oh, qué interesante. Buenísima, Psychonauts es un súper buen juego. No dije que El no. drip, hermano. Ajá, escribieron mal el arroba de Volver Digital, estúpido. Mira, le faltó una letra en el arroba del DEVS. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo te vaya a equivocar? Ay, mira, aquí está el coso. DEVS. Near and dear to my heart. This is from Greg Lobanov and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wander Song and Chicory. Here's their new ¿Esto qué es? title, Beastie Ball. Ya empezó, parece. ¿En Ya serio? está mostrando. Sí, ya está mostrando el trailer. What the fuck. Man, Ah, bueno, Wow. pues venga. A darle Let's átomos. fucking go. Hi, I'm Greg Lobanov, and I am Hola. bouncing off the walls. Increíble como veía ese loco, es como sí, desarrolla videojuegos. Tienes toda la cara de... Mira, Haikyuu. Tiene pinta de español. Dale, Dale, Hakis. Beastie Boy. Dale. Ah, o sea, es voleibol, pero así. ¿Qué? Voleibol en RPG por turnos. Sí. Interesante concepto. Me gusta. Visualmente está re bonito. Sí, está cute. Pokémon Voleibol, el concepto. Pelota. Es que me encantan los indies porque hacen este tipo de cosas que vos decís. Son cosas bonitas, decentes, Sí. queribles, Abrazables. apachuchables. Mira esa cosa esférica. No sé qué es, pero Mucho quiero furro. una. No Dame son 10. todo lo mismo. Dame 10, sí. Beasties are highly social creatures that evolved to play sports. In their natural wild state, they're constantly playing beastie O balls. sea, es Pokémon, conoce voleibol. Or just to have fun. When beasties play together, they actually become Básicamente. friends with one another. Es Pokémon con conciencia moral. Depending on their personalities and their teamwork style, they can form different kinds of friendships. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some kind of unique combo ability that only that pair of beasties can do, which can turn the tide in a really tough match. Axolot. Oh, interesante. So with this game, we really wanted to emphasize the beasties' agency as living creatures. They're doing their own thing, making their own decisions. They'll only join your team after being convinced by Perrito. fulfilling a certain set of conditions. Ay, while mira playing eso. with them. The goal isn't to collect as many beasties as you Con can, topito. but to spend time with the ones that you care about and be surprised by the ways that they grow and change, and the bonds that they form with each other. Está bonito, la verdad. El Sí. We knew we wanted to El create Kichi. a really wide variety of beasties that each have their own ecological niche and way of playing beastie ball. So we're working with a really wonderful bunch of concept Un artists. furro. and spending Ese a es un lot of furro. time Ese lo crea un furro, All seguro. beasties have a range of Sí. colors and sizes, Sí. and Míralo. Qué lindo. animations are all hand-drawn, which gives us lots of opportunity to express their personalities and their Ay, qué different ways of moving. bonito. To help give each BC Es that un personality, ratoncito. Un Sonic, we've pero been con doing unique garritas. voices for them. Each one can express a range of ¡No! emotions. Un perrito muy Parece un poquito exacto. alto. Goti. Goti. Era como un balto café. Sí, era muy alto, sí. Shows up and starts tearing down the preserve to build a stadium. Your only way to stop the construction is to rise all the way to the top of the beast. Sí, perrito. Oh, la que hizo la música del Minecraft. ¿Es Sí, ella? es verdad. Sí. Ah, mira. And every time you defeat a ranked coach, the other ranked coaches become stronger. Ah, lo del So no Pixter. matter which way you go, Y sí, que hizo, empezó con Pixtep y después hizo todo el resto de la música de la nueva actualización. it's a really special Sí, Sí. La tere, tere, te, te, Parece un poco ese hombre al Lince. Please check us out at beastieball. Solo el lente. Parece Beastie Boy youtuber Game. español genérico. Sí, youtuber en español genérico de críticas. More about beastieball. Tiene el pelo de giro, mata. Buenas. Buenas.
Beastie Ball 2024. Beastie Ball Ball Game, que saca el Game. Steam. puta. Sí. Y hasta ahora, ¿qué han mostrado? Doble fino. Ese jueguito estaba bien. Señora, su cabeza es demasiado grande. Carajo, quiero. ¿Por qué? Es verdad, o sea, tiene como la cabeza demasiado grande como para los hombros que son muy chicos. O sea. Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've Muestra, crafted no with the spoils of your cuentes. previous battles. Bah, And sorry, for sorry. those die-hard fans that have been eagerly awaiting its release, we have some never-before-seen sneak peeks. This is Hyper Light Breaker. Hello, I'm Alex, creative director at Heart Machine, and we're making Alex. Hyper Light Breaker. O sea, es Wow. Alex Cine. Hyper Light Breaker y sale Alex, wow. Qué buenos gráficos que tiene. Súper realista. Ah, esa música es de la. ¿Del coso? Sí, Sí. sí, ya empezó. Oh. Hyper Light Breaker is a huge, ¿Por qué tiene cola? bloody game. As is our MO. Porque no la tiene. It's a game that's vivid, Porque ¿Por qué no furros. lo tendría? with Sí. a crumbling world. Que no Sí, tiene alguna vez pelo, fue- no tiene pelo cubriéndolo, simplemente tiene Burgos. cola. Sería un kemonomimi. It's a landmark for us, Ujú. and the first ¿Jugaron el ever Hyper Light Drifter open alguna world vez? game No. where you never return to Nope. the same Bueno, el place. Hyper Light Drifter es un You boss could say it's a rush mix of incredible open world games like con unos Ah, FP sí, yo sé preciosos, quién es. El Hyper Light Drifter, sé cuál es. roguelike, such as Dead pero Cells. este El ya Hyper es una Light versión Drifter como Play con... alone, No es boss or rush with este. friends Ujú. cooperatively online. Es de lo mismo, porque Breaker's por narrative, Hyper Hyper Light Light... Drifter no es el Sí. de Boss Rush. storytelling, Hyper where Light Drifter discover es and el decipher que esté en mystery 2D. of this Sí, en world 2D. and lost lands. Es verdad. ¿Cuál es? Ah, Es el de, el- la- El es el de otro las naves. era, con no me acuerdo cómo se llama. El de las Ah, naves el con 2D, ¿no? ¿Eh? Lo estoy confundiendo con el Fury. Exacto. Lo estaba confundiendo con el Fury. Sorry, Sí. sorry. And new discoveries in a mysterious, vibrant, yet horribly ominous Se atmosphere. ve bonito. Each Sí. biome in the world is different. Pero sí, A mí no este me es gusta, la verdad. Set pieces, No me el llama. Hyper Light Drifter, pero en 3D. There Se are ve muy massive Fortnite. bosses to take down in an open structure with dangerous, unique, and challenging Si es por subbosses simplemente matar scattered voces, throughout. prefiero hacerlo en otro estilo de Pick juego, up la new verdad. gear, make new Sí. builds, Sí. unlock new characters, upgrade your equipment as you bring back more and more materials from runs. We've Por learned eso me so juego much el from Isaac. our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience as a team. Breaker's the culmination of all that incredible work. Si quiero jugar un 3D solamente de matar voces, tengo el Risk of Rain ahí. Es que esto no es de Exacto. solamente matar Siento que le voces. falta Souls. mucho a El este Lucas se juego estaba para que confundiendo de lo juego. estén Sí. enseñando. Become closer and closer to early access later this year. Ah, recién van a hacer el Early Access, o sea, tienen para rato. Ah, bueno. Todavía está como Entonces con no dije nada. conceptos. A Está en ver desarrollo. para dónde va. Day of the Sí. DEVS fashion, we're traveling halfway around the globe to Transylvania Manda guay. to bring you a Eight game that bits. is not what you expect. Soy 8 From bits. developer Stone Skip and publisher IM8bit Presents, I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Let that anxiety go while Lo you dijo. play. No puedes, compañera, no puedes lograr eso. Me gustaría No ver puedes que lo quitar años de intentes. maltrato psicológico. Bye. ¿Cómo es que está de shit, Lofi pero Bytes, el videojuego. Sí. Hi there, welcome. Vaporware el videojuego. Hola, la Es increíble cómo podéis saber que harían un juego que es así como con lo-fi, simplemente viéndolos. Es como- Sí. Sí. El man se llama Dragos Torman, no sé cuánto. Tiempos más simples. Simpler times ¿Vamos a ver los follows años a 50 o qué? heartwarming journey through her memories as she prepares to leave her Wow, childhood Journey home. Through Your Memories. El jueguito del unboxing. El empaque. Sí. Con You Lofi want de to fondo. slow down Era un and savor patching, the pero present con by otra cosa. immersing you in tiny Sí, world. además parece de los 60, más o menos 60, 70. Ambientado. No, pues es una Polaroid, no necesariamente implica que eso. Es simplemente hipsters que les gusta ocupar las cosas Journey viejas. alongside her. Exacto. También podría ser un And hipster de hipster. uncovers her authentic Es de hipster, loco. Hipsters. ¿Qué es eso? Un Es un cohete. Un cohete. A mí a movidas Burlas para niños. Como Pokémon. I really wish I could take you with me.
No, no hagas eso con el disco, ¿por qué? You know the world is getting Lo faster. rayas todo, desgraciado. Murió el Lo vinilo. destrozás el disco si Lo haces eso. destrozás, haces eso, lo rayas todo, ¿no? Slow down Oh, and like, enjoy something meaningful. era like, ¿Qué pasa por o creerte DJ? constelaciones. Simpler Ajá, times la tend constelación de la to chota. always really leave me cold and hurt. Inspired by this now sitting on. The game is a reflection Una of constelación. Christmas time. Empieza. Pulpi. O creo que es, o parece un menú. Sakura. Minecraft. Vamos, Minecraft. Hacen el IP. Appreciation for the world around us, Pajarito. encouraging you to reflect on your own memories and experiences. Orlando. Simpler Times is coming soon on PC and other platforms, so make sure to wish Ellos sí us saben, something dijeron and PC follow us primero on que todo. social media. Thanks for taking the time. Ya saben. Sí, Me sí, acabo de dar saben. cuenta que están en el piso, o sea que tienen una mesita en el piso, a Sí. nivel del piso. Sí, O sea, como que se Sí, sienten sí, sí, están sentados en el piso. Yo hipsters. tenían todo en el piso y es Yo como, estaba man, aquí. She sells seashells by the seashore, but the value of these shells will fall. Due to the loss of supply of the man. No one wants to buy a shell because there's lots on the sand. me aterran. Ay, qué buena canción, Con loco. referencia. This next game is from Sad Owl Studios and Thunderful Publishing. It's a really unique puzzle game built around a Sad game Owl, me mechanic suena. where the photos that you take become 3D worlds. Ojo. Ah, Sí, ese sí, juego, sí, vale, sí. sí. Sí, el de que tomáis fotos y no entiendo, sigo sin entender cómo programaron esta basura, Con la pero... Es como Superliminal, ¿no? Sí. El no Euclidean. Sí. Estos juegos me dan miedo, porque no entiendo cómo lo hacen. Fumando mucho, Miso, fumando mucho. Te fumas un. No, no, ¿cómo se programan? ¿Cómo se Esa es la programan estas cuestión. cosas, loco? Porque la foto la podéis tomar desde cualquier ángulo, en cualquier momento. ¿Cómo programáis eso? Por eso, Me duele la cabeza fumando pensarlo. mucho. What's an old photograph doing here? Ay, pum. You can take photos or find photos and then make them into... Como loco, eso, ¿cómo? ¡Ah! Me duele la cabeza. ¡Míralo! Siento a mis neuronas cada una cometer suicidio cada momento. Sí, loco. Es que es rarísima esta cuestión. Estos juegos, si lo juegas ahí volado, debe ser, pero una experiencia. Everybody is just gonna have a different experience of how they play Viewfinder, and that's just a really nice thing to it. Es. ¿Qué es ese gato? Cacha, pues, o sea... ¡Ah! Que mira Un eso. gato. Ay, es un gatito. Ah, es un gato. Me duele el cerebro. Muy transparente. Ay, mi cabeza. Doesn't look right. Oh, pues. What the Voy a fuck? rebobinar. You can rotate reality too. You can rotate reality too. Ah. Mira eso. Me parte de la Man. cabeza. Ay, Dios, no te caigas. ¡Ay! ¡Gato! Gato. Me recuerda el... Está hecho como de cinta de grabación, el gato. Sí. Me recuerda un poco el Richard de Alicia. Cheshire. Cheshire, sí. Cheshire. The whole Exacto. concept that started is that when you actually Cheshire create Cat. something, you do destroy a lot of things, and you know that's Oh, just shit. very important. Que te borran ese... ¡Ay, ay, ay! Ay, me duele el cerebro. Es rarísima esta cuestión. Es que, man. Es cuestión de perspectiva, hermano. Dios mío. ¡Qué porro! Me duele el cerebro. You learn about mostly through environments and Does environmental not storytelling. compute. So we tried to sort of make Patitos. No compila, no Pero es que, compila. ¿cuál es el límite de eso? Ese es el tema. ¿Cuál es el límite de las fotos que podéis poner y dónde las podéis tomar y demás? Using film was always Mirren's idea. Esa es la foto del gato. Her many passions. Parece que sí. Ay, no. ¡Ay, no! Sí, ¿qué es? It's just very important
for us to just put in what we know so that the rest of the world could also, have a glimpse of the experiences that we've had. This must be the next stage. Let's go. Viewfinder. Es porque si no tiene límites, no es simplemente o sea, sacar un montón de fotos y construir algo muy violento. Sí. La realidad Es que igual parece que sí tiene un límite de cuántas fotos puedes sacar, pero no Sí, aparece un a numerito quién en le puedes sacar la... fotos. Exacto, aparece un numerito en la cámara. Pero sí, debe tener varias soluciones cada puzzle. Sí, Por por eso un tema decía, de cada tan- persona puede qué jugar tan de forma abierto. distinta. Sí. Pero me hace gracia que se llama Viewfinder por la lente, ¿viste? Por donde miras, eso se llama Viewfinder también. Conti, yo quiero. Ese tipo celeste. Qué bonito juego, yo quiero. Deme 10. Bienvenido, Manuel. Oh, shit. Ya. The Quiero. main mechanic in hunting is that as a ghost, you can Lo hemos dicho un Deme millón de 10. veces. Siempre que te ponía a ver los indies salen cosas bonitas. There's a variety of things that you can hunt in this game. Luz. Es un Kirby. Loco. I think you'll have a lot of fun sort of exploring around and seeing what different things you can hunt, and the abilities that they give you. What the? Core mechanics resemble bonito, ¿no? very much a twin-stick shooter. However, unlike twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding creative ways to use the twin-stick paradigm to create fun solutions to the challenges in the game. Qué bonito, yo Hunting quiero. follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that, it really expands into a lot of ghosts in the afterlife and sort of the A ver, stories ¿están en Steam? No, por lo que se ve tenía mando y decía de sacudir el mando, quizá va a ser de consola. Más probable. De Switch, debe ser de Switch. No, No, es de de Xbox. PlayStation 5. El control era de Xbox. Ah, de Xbox. And the Para stars Xbox, Sí, el control de PS5. Xbox. that they give ghosts access to pieces of their Conti, past life sí, that they left está behind. en Steam. What the fuck? ¿Igual? Oh, nice. Sí, está The disponible. environments and characters Bueno, are no all está disponible todavía, pero se Para la puede lista de agregar deseos, la sí. lista de deseos. hand-drawn styles, so there's a lot of Qué crazy bonito. frame-by-frame animation work in there. And Animación frame by frame. Dios santo. Este juego Me tiene duele, esencia. pero es precioso. Sí, está muy bonito. Inteligente cerebro. so it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. Oh. If this is something you're interested in, be sure to Tampoco. wishlist it. It helps us out a lot. County. El wishlist on Steam. Ya lo hice. Ya estaría. Sí. Oh, los de Double Fine. Quickly became Sí. the talk of the town and won a handful of awards, including the Seamus McNally Double Grand Fine. Prize at GDC's Independent Games Festival. But then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. That game was Cart Life, a slice-of-life simulation game that put you in the shoes of various street vendors and tasked you with setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, you'd soon find yourself making tough choices and trying to balance keeping your business afloat with the needs of your character and their families. It was a truly unique, Aparte de esta que está, powerful, ¿qué más hay? and El super Devolver sad después de it's esto. been unplayable. Sí. Ah, el devolver justo después de esto. Sí. Sí. But it gives me great pleasure to tell you that Lovingly Restored Me and está dando mucho sueño. Cart Life is back. Ando a dormir. La verdad es que a mí también. Yo también tengo un sueño. He tenido que cuidar ahí a un niño, estoy cansado. Ahora vengo. Yo tenía que trabajar, Stevie. ¿Y cuidar a un niño no es trabajo o qué? ¿Te pagaron? Hi, No. I'm Si Nick no es Herman. caridad. I'm with Ad Hoc Studio, and we're here Bueno, to show pues you hecho Cart caridad, Life. Gaspar, si no es un trabajo. Cart Life is La vida a de retail Cart. simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards pasa? at the Independent Games Festival. No. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. What the fuck? El ruido, hermano.
In Cart Life, you can play as 3 different characters in any order. Each have their own unique background and circumstances, but what they all have in common is that they're trying to make it as street vendors. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. He's hoping that selling his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life, in cart life, your resources are limited. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of the stories. Es que soy yo, literal. Está borrachísimo. Is alive and filled with characters who are potential customers that you'll get to know as you try to build your business. There's no right or wrong way to play this game. What players choose to do with the time that they have with each character is entirely up to them. Everyone's experience will be different based on the choices they make, what they prioritize, and even the order in which they choose to play the characters. This release is going to have a bunch of new story content, new art, updated controls and mechanics, and we really look forward to sharing it all with you on PC and console later this year. Wow. Suena interesante, pero el apartado visual me tira bastante para atrás, la verdad. Sí, la verdad que sí. Me recuerda a mí un poquito a McPixel, así. McPixel tenía color al menos. Sí, McPixel tenía actitud. Pero McPixel pero en blanco y negro. Este señor no tiene barbilla, o sea, como que es cuello y cara. Sí, el recto hacia arriba es cuello y cara. Es cuello y cara. Exacto. Estaba asustado. Hello, my name is Jordi van den Bussen, also known Hola, as Jordi. I'm the Este CEO parece que and es el High founder School of Musical. Fantasy Coast, and today we'll be talking No, es about Cordon Bleu. Hellskate. Mira, Hellskate. Te falta una L, hermano. Sí. Alright, Anton. First try. Here we go. ¿Le ganará el de la ranita que hace skate? No, porque la ranita que hace skate es redonda. Ah, pero es skate y luchar. Siempre va a ser superior. Se parecen a los bichos del patapón. Hellskate takes place in Wertheim. Prefiero Here you jugar al de la play as rana. Anton Falcon, a skater through and through. A ver, no te voy a All decir Anton wants to do is skate Wertheim's fabled que no me bridge. resulta Even if that interesante, means pero with gods and sí, monsters ranita. who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love most. Ese arte me recuerda muchísimo al Hades. Sí, es que tiene el mismo estilo, o sea, eso de que se muere y dice, ya, de nuevo. Dice allí, de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, y así. A darle ato. Es como un Tony Hawk combinado con... Mira, Hades. ahí está. Tony Hawk's Underground. Ahí están hablando del Underground. Hablando del rey de Roma. But of course, we're bound to Tony Hawk. We're bound to the real pro skaters. It always seemed to me that Busca referencia. Busca, vuelve, cabrón. Busca, vuelve. that was one of the motivations behind Hellskate. Hellskate is a skateboarding roguelike game. It fuses together Skate old roguelike, school sí. O sea, skateboarding. el hecho de que podáis rejugar al tiro apenas moriste, pues, está claro que es un roguelike. Sí. Just like with other games in the roguelite genre, death is a central mechanic in the game. Yeah. When you die in a run, thankfully you Uy, eso es muy Hades. El estilo de dibujo era muy Hades. Sí. Muy Super Giant. Sí. Es un roguelike pero de skate. Sí. La verdad me está gustando. Es que me gustan los roguelikes, hermano, me van a dar ganas de jugarlo. Sí. Con skate más encima, boludo. Sí. Skateboard hack and slash. Well, you have Se your pueden light hacer and cosas heavy muy attacks, interesantes and con... the gameplay revolves around your skateboarding Por lo que se ve, se pueden hacer cosas muy Claro, interesantes con el movimiento. Si así trucos te dará más cuestiones para atacar seguramente por eso. Sí. Un coñazo.
and then gradually it teaches you and ramps up the skills. Bueno, yo regreso en un rato cuando empiece la guerrilla. Devolver. Bueno, lo mismo. No. No lo mismo, pero bueno. Bueno, ándate ya. Chao. Hermano, el estilo de dibujo es igual al de Super Giant. This reveal of Hellskate, which listing the game would mean the world to us. Thank you. In our next game, Henry Halfhead, you play as Half a Head. That's it. That's the game. But it's so much more than that too, because you see, Henry can be many things, can be anything, in fact. He has the curious ability to be able to transform into anything he can reach. Using this peculiar power and perplexing form, you'll live the life of the title character, navigating sandbox situations crafted by Zurich-based developers Lululu Entertainment, and in so doing, maybe ponder the philosophical questions. Who is? How is? What does it mean to be Henry Halfhead? Welcome! May I introduce you to Henry? Henry's not just anyone. If they're anything, they're, well, Parece limonagrio. Henry can transform everything in their reach. Yes, Inaceptable. everything. And that's how they manage their daily life. The familiar noise of Henry's alarm clock announces the dawn of a new day. And it will keep ringing until Henry gets up and calms the nervous, quivering machine. Tick tock, tick tock. At least half awake, Henry is ready for their morning routine, which they usually start by making their bed. Parece un Staying in aldeano bed is hecho tempting, globo. but only leads to regret later. No te diga, Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed. Completing this simple task in the morning gives Henry a little bit of pride and the feeling of control over their life. With part of the morning routine done, Henry was ready to freshen up. Re bien hecha la cama. For hours, Henry could sit there, lifting the seat up and down, pretending it was a singing mouth. Not too hot, not too cold. Henry bought a turmeric soap. They didn't know, they just liked the color. It's actually great for their skin. ¿Cuenta cómo lavarse si él es el jabón? Sí. Sí. Pues That got all the dirt. Henry should now dry themselves. All clean and dry, Henry is now ready for a proper breakfast. Breakfast with a warm beverage. Suena como una narración, pero de los documentales de National Geographic. La verdad es que sí. No tomo yo desayuno y voy a hacer que el personaje tome desayuno. Está interesante el concepto, la verdad. Sí. Café cuadrado. Si tuviera fondo. The best drink Henry can make from beans. O más cositas del escenario, no sé que destaque algo más que los objetos. Well fed and well informed, Henry has to get ready and pack for work. Pedazo de manzana. Callen los facheros con lentes. Pan, Unos sándwiches, un plátano y unos trozos de manzana. Es como lo que comía yo cuando iba al colegio. Viviendo para el trabajo. ¿Qué más quieres? ¿Se puede hacer multiplayer? Not so ordinary everyday life in co-op mode. Henry. Te corto. Que te corto. Que te pincho. Our next game is from Jeppe Carlson, a creator who's perhaps best well known for his work as master puzzle creator on Limbo and Inside. Ooh. We had the honor of working with him to publish 2 of his solo projects as part of Double Fine Presents: Rhythm Action Platformer 140 and co-op arcade shooter Thoth, 2 of the most fiendishly well-designed and fun puzzle games I've ever played, that
truly give you a sense for and appreciation of Jeppy's contributions to those Playdead titles. His new game sees him teaming back up with Jakob Schmidt, composer of 140, and applying his trademark puzzle skills to a beautiful, mind-bending adventure game. This is Increíble. Hello, I'm Jakob, co-founder and audio director of Geometric Interactive in Copenhagen. I would like to show you what our amazing team has been working on for the last couple of years. Our game, Cocoon. Anapurna, ¿cómo no? Ay, de Inside Limbo. Sí. Lo dijo Timmy. No lo escuché. Sí, está viendo memes. ¿Cuál es esta? Juego nuevo. Todavía no dijeron. Cocoon. Pero es el creador de... Z. El creador de... Boy Silent. Sí. La Sería un cebolla de bichito. vidrio. Un bichito, sí. Un bicho de la cebolla. Bichito con alas. Es solo un hombre con alas. Me recuerda al juego del desierto que no te terminó, que tengo que seguir. Me gusta que la música sea soundscape. Últimamente me gusta mucho escuchar soundscape. Oh shit. Wow. Nice. We are now in a world outside. Como le voy a robar la música. The orange orb here contains the world we were previously exploring. Let's jump out one more time. Voy a tomar tecito. O sea, es un mundo dentro de otro mundo We are dentro de now otro in a world mundo. even further outside, and can explore this world using the orange orb that we picked up. Qué guapo. Interesante. Ah, mira. Orbs can be placed on switches to power devices and solve puzzles. Me gusta. And you can even throw them into pipes. Uy. Corre, corre. You can use the hierarchy of worlds within worlds to solve interesting puzzles. For example, to safely avoid this moving barrier, you simply jump out of the world, let it pass by, and jump back in. Ah, mira. Oh. Now, Cocoon is not only about exploration and puzzles. Within each world, you have to face a mighty guardian. Here is a first glimpse of one of these encounters. Jetpack. Sí. Es el flood de Mary Sunshine. Oh shit. Oh. Bien. Damn. Interesante el juego. Sí, está bien. We hope you look forward to Sí, exploring me the gusta mysterious bastante. worlds of Cocoon, Cocoon releasing later se this llama. year on Steam, Xbox, Cocoon. PlayStation, and Nintendo Switch. Nice. A la lista. Yep.
And now, I'm pleased to bring you a title from French-Canadian developer Impossible. In this relaxing artistic exploration game, you play a painter with a watercolor brush and a whole city to explore. This game is more than appropriate for Day of the Devs Summer Game Fest edition because its title, Été, in French, translates to the word summer. No, Hi, my name no is Pablo, and francés. I'm the creative director at Impossible. We are a small Montreal-based indie studio working on our first title, Été. In Été, you see the world through the eyes of a painter, with every surface acting like a blank canvas, just waiting for you to fill it with Juego color. de pintar. Pero no puedo elegir el color. Sí, exacto. Si pudiese elegirlo, me encantaría. Our Sí. French-speaking hometown of Montreal, Canada, as you step into the shoes of a painter Coloreé este traveling papel abroad en for, 3D. well, the summer. This is a game for people who love pure exploration. You're free to roam open city scenes. Es como el Power Wash Simulator, pero en vez de limpiar, ensucias. ¡Perrito! ¡Sí! Le puede hacer cariño. Goti, ya fue. Goti, me lo compro. Color as droplets of experience. And as you level up, you'll become able to unleash larger splashes of Una paint that silla. reveal a bigger part of the world. Y at te puedes once. O sea, sentar. que vas Increíble. pillando los colores. Va a tener más colores. Va... Sí. No, a mí me interesaría. ¿No? Esas cosas. You'll also meet plenty of No locals pinta a los that niños take para que part nunca in se the vuelvan realidad. lighthearted everyday Un activities. Alex. And some Otro of them Alex will más. even commission artwork. Sí. ¿No son Drake? Using your bike, you can travel quickly back to your apartment and paint those commissions on canvas. That's where your creativity comes into play. At your easel, you can create gorgeous watercolor artworks using anything you've discovered in your expedition so far. Stamps on your canvas can be freely moved, resized, rotated in 3D, Ahora sí está evenly interesante. colored. The canvas is pretty much your sandbox that lets you put your own spin on commissions. And if you're feeling inspired, you can Ganarte, la verdad. without any kind of limitation. Ok, ahora sí me interesa. Dinosaurios haciendo cosas. The only limit really is your imagination. Sí. Apart from Está living your muy best bueno life eso, as la the verdad. friendly neighborhood painter, you'll also get to meet other like-minded artists, like Una Mayan, an waifu. ambitious photographer, and Theo, a talented musician, among many others. If you manage to befriend them, maybe they'll let you in on their best-kept secret, an abandoned building that could become your very own painting studio. But you'll have to dive into that story for yourself. It is coming out in 2024, and we hope you'll enjoy your adventures as a traveling painter in this lovingly crafted, whimsical summer world. ET. ET. Hi El everybody, how we like the show extraterrestre. so far? This is the time where we take a brief Amo break ese to talk about pequeñín. the long and complicated process by which we accept games into the nominating committee and all the legal ramifications and the technical rules that go with the accounting of the... Tim, sorry. I thought that, I thought I was doing something here too. All right. Todos los juegos de mesa que tienen de fondo, Hello loco. from Mega Booth here with a very exciting announcement. We're back. Ok. Pero who's back? If you're a fan of indie games, you may have seen the Indie Mega Booth at shows like PAX West and PAX East over the last decade, bringing together a curated selection of the best up-and-coming indie titles. Games like Crypto the Necrodancer, Tunic, Disco Elysium, Spiritfarer, Celeste, Mini Metro, Puro juego indie conocido The ya. Stanley Parable, Sí. and Papers, Please. ¡Oh, el Paper Please! Que seguramente mencionan esos porque son conocidos. Son indies conocidos que llegaron al público usual. Our Sí. global outreach and events, including a robust Llegaron al scholarship and grant mainstream. program. And if you've never heard of any of this, well, that's fine. Just think of us as like a stepping stone into the games industry, where folks who love indie games can connect with each other, discover new games, and be part of a welcoming, diverse, broad, creative community.
Indie Mega Booth has been in hibernation during the pandemic, but we are so excited to announce that we're finally waking up from our big long slumber and we're ready to move forward with IMB 2.0. Head on over to our brand new website, indiemegabooth.com, and be Indie Know by signing up for our newsletter. Learn about new games, upcoming showcases, digital sales, and the best ways to help support the games and developers that you know and love. As we've always said, individually we're tiny, together we're mega. 2.0. ¡Yay! ¡Fiesta! And it's also really thematically appropriate for this showcase. You'll see why in a second. It's from the aesthetically amazing studio called Land & Sea. They're famous for the Alto series that you know and love, but this next one is not what you're expecting from them. It'll be herding your way. It'll be flocking your way. No, I like herding. It'll be herding your way next year. It's called Summerhill. It's about sheep. Hi there, my name is Harry Nesbitt, and I'm the founder and creative director of Land & Sea. We're a small team from the UK, best known as the developers of the ¡Oh! ¡El alto! Now, over the last few years, we've been busy growing the team and laying the groundwork for our most ambitious project yet. It's an entirely new IP that aims to build on the themes that we care about most as a studio. And we're super Y el Belkan no está, el Belkan también le gusta el alto. exclusive first teaser with you today. So please, take a look, and I'll be back at the end to tell you more. Ok, no música. Sí. Oveja. Sí. ¡Perrito! ¡Perro! Goti. Parece que este año es el año de los perros. Sí. Qué felicidad. Ya era hora porque fue el año de los conejos y la rana. Ahora perro pastor. Mira las ovejitas corriendo. Qué bonito, man. Sí, está bastante lindo. Se ve muy lindo, la verdad. Joder, ese pastor. Ay, no, se desaparecieron las ovejas. Tú también. Había un portal ahí. Summer Hill. Verano Hill. El verano Hill, increíble. Lo voy a añadir. We hope you enjoyed this first look at our brand new game, Summerhill. To give you a little bit more detail, Summerhill is a story-driven puzzle game in which you play as a young shepherd and their dog. Together you'll be setting out to rescue the lost flock that have been scattered across the mysterious land that lies at the border of your home. Ok, plano. Summerhill brings together gentle problem-solving, fluid herding-based gameplay, and striking pastoral landscapes to tell a timeless coming-of-age folktale. Para que sea más dinámico, para que sea más cinematográfico. Para que en efecto sea There cine. are few people or places that haven't been impacted in some small way by the practice of shepherding. Even the name, Summerhill, is a name often given to highland pastures where sheep are taken to graze during the warmest months of the year. In many ways, sheep herding is in our DNA, and we really want to do justice to this timeless tradition and tell a story that could only be told in this way. We're also super excited to be working again with our longtime collaborator, Todd Baker. Todd is a composer and audio designer best known for his work on games such as Monument Valley 2, Dreams, and our very own Alto's Odyssey. We can't wait to share more with you, so if you'd like to be the first to hear about what we're up to, please head over to our Steam page to wishlist the game. Ya está listo, compañero, no te preocupes. Al toque, mi rey. Al toque, mi rey. Ya fue, ya lo hice, ya lo añadí, no se preocupe. Next up, we have an update on Eternites. This is from Studio Sai, essentially a one-person team with a few friends helping out on the side. And it's a dating action game. Now, you've heard a lot about this title. What? Monoshina. I'm sorry, Greg. I know I shouldn't be interrupting Day of the Devs, ¿Qué carajo? but it's urgent. A virus has turned most of us into... Te han sacado de los casos prohibidos.
Sí. Parece que están hechos en B-Roy, hermano. Es súper genérico, El man. pelo es del pelo de B-Roy. Powered by B-Roy. Es que yo me lo imagino que son del Koikatsu. Lo veía en este juego y perfectamente un día podía abrir Twitch y te voy a pillar un tipo streameando con estos lados. Pero recoloreado. Exacto. Es que yo creo que sí, yo creo que son modelos de Koikatsu. Sí, es que parecen. Sí. Ya fue, lo haces mod y pone a gente del santuario ahí. Igual me gusta cómo se ve. Sí, está Y lo bastante que es el bien. juego. La iluminación y todo eso, pero el prota más genérico de la vida. Literalmente. Me falta un brazo. Ay, no, este tipo de... ¡Ah, loco! Se volvió Fate de repente, no, y viendo los fuegos artificiales, loco, ¿no? Pediaste algo más genérico, de verdad. Esa imagen me recordó al Doki Doki. Al Doki Doki. Sí, loco. Con eso la cagaron. A ver, para ti, para la mayoría de niños de 15 años no. Los niños de 15 no juegan estas cosas, los juegan otakus de 35. Bueno, Los niños de 15 están viendo Rule 34 del Fortnite. Triste pero cierto. 100% real lo que digo. Save your day. Save the date, save the world. Wishlist now. Next up, from Eternites. Italian Icelandic developer. Me suena el nombre, seguramente salió antes. Nostalgia-fueled Sí. gadget En algún building momento. sim. Era un remake de un indie de los 90. And allows you to share your creations with the Voy a añadir el Ingeniería. TDS2 solo porque quise. from Evil Licorice, and I'm one of the designers of Retro Gadgets. Aprende a usar Arduino, el videojuego. Although it takes me forever to build something like this, I love the feeling of seeing something happening on a screen like this one. Electronic when I Engineer don't Simulator. know Sí. or Increíble. press the button. And this is where the idea for Para que seas el Retro Gadget comes from, ingeniero. is to being able to build Me digital gusta la idea, el gadgets concepto, with la real verdad. art. We love Pico 8 by Lucky Love. Pico 5. And we also love Shenzhen.io by Zachtronics because it managed to teach you low-level programming effortlessly. No, puertas lógicas. ¡Ah! Ya no quiero, gracias. No quiero, gracias. All No, this is no. packaged in a cozy and a retro No, thank you. environment. Fake boy. And people have been creating insane gadgets that go well beyond our initial expectations. So please join our Discord server and check them out. Retro Gadgets is in early access. Qué on Steam. interesante. We have big Sí, plans. está muy Retro bueno. Gadgets. Lo voy a Es un añadir. juego chill para matar el tiempo, la verdad. Retro Sí, Gadgets. bueno, A la sí. mierda que A mí está me- caro. A ver. A mí me encanta hacer esas A cuestiones. ver. 500 pesos. 9 lucas, Ay. ¿a dónde? Y eso que está en oferta. 200 pesos, bro. Sí. Claro, ¿Qué? No, ¿En thank serio? you. Sí. Sí. Sí, cuando esté en oferta, lo Encima pillaré. en el Steam original, en el Steamcito debe estar como 2000. Sí. A ver, lo voy a buscar así en Google. You'll be given the task of carrying awkwardly shaped objects Uh. from point A to point B by assembling and piloting your ¿Cómo se llamaba? and in doing so, Retro perhaps Gadgets. you will solve the pepperoni-based problems that truly 2082. Hello, I'm Ian McClarty from Shape Shop. Le pegué We're bastante a cerca. small team based in Melbourne, Australia, and we're En teoría le making this pegaste, game, redondo. Ese juego de Mars First marqués, Logistics. ¿Qué hubo? In Mars First Logistics, you'll be helping to establish a colony on the surface of Mars. Te You'll recuerdo do un this juego by ya. transporting often Legos. awkwardly shaped objects
between A and B. Llegó. Ya hay un minijuego en el Yakuza para esto. Forklift certified. Literal, lo armaste un forklift. Me recuerda al... ¿Cómo se llama este? El Robocraft. Pizza. Kawaponga. No. No, la pizza. As you complete deliveries, the game will give you new toys to play with. Pateta con mo. Aprender robótica el videojuego. Sí. Aprende de servos el videojuego. ¡Oh, abuela! Vuela, vuela. Vuela. ¿Qué se está llevando ese marcianito? Ya, ¿no? A mí A me ver, toca la recuerda, bocina. ¿cómo se llamaba este juego de hacer máquinas para destruir las cosas? Oh, se me olvidó ese juego. Sí, pero sé a cuál te referís, pero no me acuerdo el nombre. There's a Yo no mix tengo of idea de qué están hablando. procedurally generated side jobs and handcrafted main contracts. In the main contracts, you'll be Espérate. helping to construct new buildings in the game's world. No, Vanish no era Vanish, era de crear una civilización. One of the main challenges in the game is figuring out how to pick up each item Ah, creo que and sé deliver cuál it dice, safely sí. to its destination Pero no me acuerdo cómo se using llama. the parts that you have available. ¿Cómo era, boludo? Ahora me quedé. And as you build up your collection of parts, more creative options will become available. Qué rabia, me tengo que acordar, boludo. I think a lot of the fun in the game is just messing around and being creative in its editor. Que caiga el agua. And finally, I'm really excited to announce that Mars First Logistics Besiege, will be Besiege. launching into Ah, el Steam Besiege, Early sí. Access El on the Besiege. 22nd of June. Ese juego That's me just recordaba 2 a weeks ese. away. Cierto. We're really looking forward to seeing what everyone builds in the game. Thank you. ¿Qué pasó, Stevie? ¿Será que mira, van a derribar a Mizu a Blanco? You'd think the aftermath of a worldwide Siempre fue blanco. flood would be pretty bleak. Sí. Well, UK Siempre and lo fue. Denmark-based studio Die Ahora cuando lo Gute he visto, Fabrik no sé has por a qué. different take. From the studio that brought you Porque estaba Mutazione ciega and y ahora Sports ya no. Friends comes the all-new adventure set in the sprawling post-flood world of Salt Sea. The adventure unfolds differently with every decision, so there's always something new to see in your next playthrough. So buckle your swashes and get ready for the world premiere of the stylish, seaworthy Salt Sea Chronicles. Hola. 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 I'm Hannah Nicklin from Die Gute Fabrik, and we made Salt Sea Chronicles. Son franceses, no puede We're ser. super stoked to show you the world premiere of Salt Sea Chronicles today. It's a flooded Ah. world, story-driven adventure game where you play as a ship's whole crew. Interesante. At the beginning of the game, you're going to discover that Maya, your captain, has gone missing. And together your ragtag crew are going to heist a ship and set out across the Salt Sea Archipelago in search of clues. In each chapter of the game, you decide where to head next, who to explore with from the crew when you get there, and what to say to the people that you meet along the way. Salt Sea Chronicles' unique art style is brought to life by beautiful animation, and each location is built on the fragments of this world that came before. Our art team have really done an incredible job. One of my Suena favourite locations interesante, la is verdad. called Los Gatos, and on that island, the people there live symbiotically with this community of cats.
Gato. As you explore, you'll find a brand new trick-taking card game designed especially for the world of Saltsea. It's a really good way to sort of take a break from the story. It's called Spoils, and you can play it all over the archipelago, and you might discover how each community has slightly different house rules. Another thing we're super proud of is our exploration system. So we're sort of done away with the walk of shame in adventure games. So if you miss a clue, instead of sort of slowly traipsing to the other end of the island, you're just going to tap the shoulder button on your controller or select a screen span arrow to move almost instantaneously across a space. It allows us to lay the story down away from a linear path much more organically. Saltsea Chronicles doesn't tell a story about a hero. It's a story about a community and how you navigate the world together. And each community that you meet in turn is going to be rich and amusing and strange maybe, and have its own things going on. There's also a strong sense of genre-based storytelling too. So while you might be new to the world of Saltsea, you'll know that you're in a Scooby-Doo chapter or a Romeo and Juliet chapter or a detective one. There are plenty of laughs, but tough choices and meaningful moments too. Our writer's room of award-winning storytellers have done an incredible job. We're so delighted to share Saltsea Chronicles with you all today, and I can't wait for you to explore the rich world, get to know the wonderful characters, and to hear what paths you chart when you play. All right, this next game, sorry. Tim keeps texting. Let's see. Tiene un iPhone. Oh, Tim wants me to read something. Apologies, but it seems important. The thing I love most about Day of the Devs, says Tim, as me as Tim, I don't know, is getting to know all these amazing game developers. I love hearing them describe their games and their creative process, but I wish I could hear more. I wish I could be a fly on the wall, eavesdropping all their private conversations, all their ups and downs, their triumphs and tribulations, while making a real video game. Trials and Tribulations. Ace Attorney. Ace Attorney confirmado. Where is there? This is actually pretty cool. Two-Player Productions was embedded with Double Fine for the course of 7 years while they were making Psychonauts 2, and they made a super hyper-duper long documentary series unlike anything you've ever seen in games. All the intimacy, all the tears, the outrage and joys, and all the things that happen in game development that never really gets documented because who has access like this? So here's a very quick sneak peek at their incredibly long series. We highly encourage you to watch this thing. El Doritos puso, nadie fue arrestado hoy al Summer Game Fest. So what's next? Ah, eso es triste. Alguien me responde, aún. Aún. Sí. Whenever Grasslands is going to start, Tim's just going to start taking our people. So there's a ton of stuff going on right now. It's kind of breaking me. But you know, it's fun. It'll be really rewarding when it's done. Hopefully you get a chance to work on a Psychonauts game in the near future. Thank you for helping us bring back Psychonauts. Thank you. 3, 2, 1. To submit your game for future Day of the Devs, or to just hear about Day of the Devs in general, go to dayofthedevs.com for more info. Thank you to all the incredible sponsors that have been with us since the very beginnings of Day of the Devs. Ahí agregaron el Gaiden We could not a pay Steam. for any of this without these sponsors. They donate to us, ask for nothing in return except a showcase of incredible games from indie devs. Vamos a ponerlo en el puesto número 1. For all the cool logos on the screen, we appreciate 40 lucas. Ah. Thank you again to the incomparable Dose One. He's been supplying the beats Dolor. for all Es the más caro musicians que and all Lich. these amazing games. Ever
Me da risa que salgan como los locos que quieren. Me encuentro bacán que al fin las empresas grandes de consolas se den cuenta de que el money igual también está en los indie, weón, y que tomar chance por indie les puede dar mucho yuyo. Es que siempre al final se dan cuenta, es como la gente que compra los AAA son siempre los mismos, pero la gente que de verdad busca variedad en juego y demás siempre se va a los indies. Siempre así. The Summer Game Fest showcase was amazing. We're so happy to be a part of Summer Game Fest for these last many years. Definitely stick around, we're not completely done yet. We have a musical performance featuring the sounds of New Caledonia, thanks to our friends who made the game Chia. It's worth it. Lo siento, voy a tener que mutearlo because copyright. Muy bonita su música y todo eso. Muy, muy bonito, seguramente tiene que ser una música preciosa, pero derechos, así que ya está. Ahora ven. Ok. Bueno, tuvo piola. Salieron jueguitos interesantes. Sí. ¿Cuánto? A ver los requerimientos del Gaiden. Recomendado. Una 2060. No, no me hagan esto. Dragon Gaiden, aquí está. No me hagan esto. 2.000 pesos. Te pasa lo mismo que a mí. O sea, los van a valer, pero Sí, igual. los van a valer, pero man, no quita que duela. Sí. No, es que reserva ya para tener acceso exclusivo al paquete de luchador legendario que incluye a Gore Majima, el perro loco de Shimano. Lo siento, no puedo leerlo en español. Sejima Daigo Dojima. The Mad Dog of Shimano. En inglés suena más fachero. Mad Dog es muy gangster, la verdad. Eso sí, eso había visto. Hay canciones de karaoke nuevas. Va a volver el club de hostes y va a volver el Pocket Circuit. Así que con eso ya tení todo lo del Yakuza 0 de vuelta, que es lo que a mucha gente le quedó gustando. Perfecto. Está ahí. Ah, mira, Sotenbori Yokohama y el castillo que se vio en el tráiler. Así que, man. O sea, podés ir a Jincho, boludo. Sí. O sea que va a estar, o sea, tiene que estar Kamurocho sí o sí. Sotenbori, Yokohama y el castillo que se vio en el tráiler. O sea, va a ser súper grande el mapa. Man. Sí, es que Yokohama es Jincho, así que sí, perfecto. Capaz hasta te encontrás a Nakazuda. Bueno, no, porque si es una precuela. No, una precuela, no lo voy a conocer. Sí. Y quizá por ahí alguna referencia. Eso sí. Quizá te Como hay podrías un encontrar en tipo haciendo dulces que se está volviendo famoso. Bueno, no, en ese caso estaría ahí. Me gustaría probarlo, ¿eh? No, es que en ese tiempo se supone que esto es entre el 6 y el 7. Así entre el 6 y que el 7. sí. Más o menos sé lo que pasó en el 6 por las cosas que te dicen en el 7. Sí, pero igual. Sí. Supongo que teniendo ese contexto ya estaría. Sí, te van a decir quizá, no, es que la familia o la, no sé, la triada o así te van a hablar seguramente. Sí. Si está en Quizá te hablan Yokohama. del hermano de Namba. Por ejemplo. Sí. ¿Cómo se llamaban estos los hombres de...? Ah, es que lo dijo la Yongsui. Los hombres de... No me va a salir el nombre. Lo vi como 3 veces, pero claro, como no conozco ese man.